I can make this full screen on my end, okay. Dear friends, good morning, America. Good evening, Latvia. I'm honored today because I have a chance to have a conversation with one of the greatest spiritual teachers of those days. And this is Sel Rakeli from United States of America. And he is the author of 7 books and has been a pioneer in the human potential field for over 45 years. In short, he is a healer, channeler, teacher, writer, and musician. And of course, he's a very extraordinary person. Hello, dear Sal. Well, it's a pleasure to be here. Thank you. How are you, and from where are you talking to us right now? I am in Lake Chapala, Mexico, about kind of in the middle of the country of Mexico, where there's mountains all around. You can see some of them in the background. It's the dry season here, so it gets very green and lush in the summer. The rain is in the summer. In the winter, it's clear and mild. Oh, yeah. Labrīt un labvakar Latvijā, pasaulē, Amerikā. Man ir tas prieks un gods šodien sarunāties ar vienu no šī laika lielākajiem garīgajiem skolotājiem, Selu Rakeli no Amerikas. Un viņš saka, ka viņš šobrīd atrodas īpašā vietā pie upes Meksikā, kur viņš dzīvo kādā nelielā komunā. Šobrīd tur ir sauss, bet tad, kad ir lietus, tad šī vieta ir ļoti zaļa un skaista. I was lucky to attend your in-person timeline healing class, level 1, back in 2019, and also to have a chance to have a private channeling session with you. And since then, I really appreciate and I really I'm happy about this possibility to be like next to you and study from you and learn from you. And I wanted to say that I was amazed by your light you radiate and also about your simplicity. Mīļie draugi, es biju priecīga mācīties kopā ar Selu viņa laika līniju dziedināšanas metodi šeit Losandželosā un arī būt uz privāto sesiju. Un tas, kas mani vienmēr ir apbūris Selā kā personībā, tas ir viņa personības gaišums, gaisma un tajā pašā laikā ārkārtīgi lielā vienkāršība, kas staro no viņa. Dear friends, this conversation will be, as you see, a little bit challenging due to the fact that I'm asking questions and translating, and there is no translator involved in this conversation. So that's why please be nice, because going with the flow, I can forget to translate. Mīļie draugi, jūs jau pamanījāt, ka šī saruna ir nedaudz izaicinājums, jo man ir jāuzdod jautājumi, jāatbild un arī jātulko gan savs teksts, gan tas, ko teiks Sels latviešu valodā. Today we will discuss Sel's pathway, and of course we will talk about timeline healing method. And in the second part of this meeting, Sal will guide us in the powerful healing meditation. And you also have a chance to ask a question. Tātad mūsu šīs dienas saruna notiks 2 daļās, kur pirmajā daļā es uzdošu jautājumus, Sals atbildēs, un otrajā daļā viņš mūs vadīs jaudīgā dziedinošā meditācijā. Dear Sal, from today's perspective, when did you first feel drawn to be interested in spiritual topics?
No šodienas perspektīvas, kad tu pirmo reizi sajūti interesi par garīgām tēmām? Well, I began consciously on my spiritual path in the mid-1970s. I became interested in psychic and intuitive development. It was just a natural curiosity at the time. And I took the Silva method, which some of you are familiar with, which helped to open up my own psychic and intuitive abilities. And gosh, that's what, more than 45 years ago now that I was involved in the Silva method. And that really opened me up and awakened me to who I really am, not just this human personality. Mm-hmm. And when did you first feel that you are not alone and there is something more than just your physical body? Well, I had an interest. Go ahead. Sorry, I have to translate. Yeah, well, I was waiting for you to translate what I said earlier. So. Oh, sorry, I had to translate that part. Yeah. Tātad Sals no 70. gadu vidus sāka nodarboties ar sevis attīstību un sāka ar Silva metodi, kura joprojām ir pieejama kā apmācību metode. Un tajā laikā viņš sāka sajust, ka atverās viņa ezotēriskās un garīgās spējas. Yeah, so I became aware that we're not alone in the universe, also in the 70s, when I was attending a program which somebody had recommended to me, I don't remember who, where they were in contact with a group of beings who went by the name of Space Brothers, or there was Ashtar Command, Solar Cross, Galactic Federation. There were different names for this group of beings, extraterrestrials. And at the time I thought, well, this sounds like science fiction. I don't know if it's real or not, but I was curious. So I kept coming to the meetings. Tātad mans otrais jautājums bija, kad Sals sajūta, ka cilvēks nav viens, ka viņš nav viens, bet ir kaut kas vairāk par viņa fizisko ķermeni. Un Sela atbilde bija, ka viņš jau 70. gadu beigās tika iepazīstināts ar dažādām šādu garīgo meklējumu cilvēku grupām, tādām kā Visuma brāļi un Galaktiskā federācija un daudzām citām. Un sākumā viņam šķita, ka tā ir kaut kāda zinātniskā fantastika, bet pamazām viņš tajā iegāja dziļāk un ieinteresējās. So I was sitting on my balcony. I was in the Silicon Valley of California, where all the computer technology seemed to be originating at the time. And I was a computer technician there. And so I had kind of a rational, analytical mind. And I was sitting on my balcony. I think this is in 1976. And it's as though somebody just poured open the top of my brain and poured all this knowledge down into my brain. And suddenly I became aware that this was real. There were really space beings communicating with human beings. And they told me all kinds of prophecy, what was going to be happening in the coming years, much of which has come to pass and some of which is still coming to pass today. Tātad 76. gadā Sals sēdēja uz sava balkona, savā dzīvoklī Silicon Valley, Kalifornijā, kur viņš tajā laikā nodarbojās ar ļoti tehniskām lietām. Un vienā brīdī viņam bija sajūta, ka viņa galvas augšpusē sāk ienākt spēki, augstāki spēki, sāk nākt informācija un dažādi pareģojumi par to, kas notiks ar pasauli. Un tas bija ļoti īpaši, un kādā stāvoklī viņš tajā brīdī atradās. A few years after that, I left my computer work. I sort of left the IT profession, not totally, but pretty much. And I went up to a spiritual community up in the mountains and learned a technique called rebirthing, which is a breathing yoga. Vēlāk viņš devās kalnos kopā ar citiem cilvēkiem
pameta savu kompjūteru darbu, tātad viņš bija tehnisks darbinieks vai nodarbojas ar tehniskām lietām datoru sfērā. Un tātad, dodoties kalnos, viņš sāka mācīties citas metodes, tādu kā atzimšanas elpošana, un tas atkal bija ļoti īpašs posms viņa dzīvē. I soon began my own program, which I called Alpha Theta Programming, which was similar to the Silva method, but with my own flavor added to it. Tātad drīzumā viņš sāka vadīt programmu Alfa metode, kurā bija daudz kas no Silva metodes, tomēr tā jau bija viņa paša radīta metode, kuru viņš mācīja citiem cilvēkiem. So I did rebirthing and Alpha Theta programming through the 80s. And then in the 90s, I began to communicate with spirit guides from different star systems, different dimensions. Tātad tas notika visus 80. gadus, un 90. viņš jau sāka komunicēt ar dažādām zvaigžņu sistēmām un dimensijām. So today I work with my personal spirit guide, Leah, who first came to me in Sedona, Arizona around 1990. And then I started working with the Arcturians, who came to me in the early 2000s, and the founders who came to me around the same time. And since then, I've also been working with Lord Sananda, the oversoul of Jesus. Tātad 1990. gadu pie Sela ieradās viņa dviņu liesma Lea, ap 2000. gadu dibinātāji, un ap to pašu laiku arī Arkturiāņu grupa un citas grupas. And then I developed the timeline healing technique, which was brought to me by the Arcturians. And we started really right around 2010, I think, maybe up to 2012. And now we have timeline healing trainings all over the world. Un kopš 2012.13. gada Sel sāka piedāvāt laika līniju metodi, kur arī tika viņam iedota no Arkturiāņu grupas, un kopš tā laika viņš visā pasaulē apmāca šajā metodē cilvēku. So that's the short version of my background. Thank you for sharing. That was really, really short, and actually part of my questions are already covered. Thank you. Tātad daļa no maniem jautājumiem, kurus es biju soli pa solim sagatavojusi, Sel jau atbildēja vienā lielā, bet ļoti strukturētā atbildē. Un šī brīdī, mīļie, es gribu teikt, lūdzu, uzdodiet jautājumus, ja jums tādi ir. Es pagaidām šeit streamjārdā neredzu nevienu, bet ja jums tādi ir, rakstiet. So, what... Talking about your experience with communication with higher powers, I'm really curious to learn how it was and actually how it is even now. How do you feel them? How Arcturians gave you this knowledge about the method of timeline healing meditation? Because it's easy to say, it just came to me, but so we are really curious to learn exactly how it is and how you get the information for your books. Now okay. I will translate maybe the question. Okay. So mans jautājums ir, jā, Sel saka, ka šī informācija atnāk un metode atnāk un grāmatām informācija atnāk, bet šodien mēs ļoti vēlētos, lai Sel pastāsta, kādā veidā šī informācija atnāk. Kā tā laika līniju metode ieradās pie viņa un tieši pie viņa, un kā viņš saņem informāciju savām grāmatām? Well, I should preface my explanation by reminding everyone that there are three primary sensory mechanisms for psychic impressions, telepathic communication, and such. Tātad ir trīs veidu metodes, kā notiek komunikācija ar cilvēku uz planētas Zemi. And of course, that's called clairvoyance, clairsentience, and clairaudience.
Tā ir gaiša redzība, gaiša dzirdība un gaiša jūtība. So it seems that I have been blessed with about 40% visual, 30% auditory, and 30% kinesthetic awareness. Un Sal saka, ka viņš ir svētīts ar to, ka katra no šīm spējām viņā ir par 30%. And so I would have beings come to me in my inner vision. Sometimes I would be driving along the highway, or I'd be meditating or walking, and I would see images of bright beings coming into my inner vision. Un reizēm ir tā, ka viņš brauc mašīnā pa ceļu, un kaut kur tālumā viņš redz gaišas gaismas būtnes, kuras ir vienkārši viņa redzes laukā. And then I would also hear messages. Voices would pop into my head, and I would also feel energy at the same time. So it was like a three-pronged experience of seeing, hearing, and feeling. Un dažreiz viņš dzird balstis, kuras ienāk viņa galvā, un tajā pašā laikā ienāk tāda kā zināšana. Un tātad visos trijos veidos augstākie spēki komunicē caur viņu. Probably the most important aspect of this is that it's a collaboration with my own higher self. So my higher self or higher mind, higher intelligence is communing with various beings from various levels and dimensions. Bet iespējams pati nozīmīgākā lieta ir tā, ka Sela augstākais es spēj komunicēt ar būtnēm no citām dimensijām, un šādā veidā viņš iegūst informāciju. And we all have this ability for many reasons, some of which go into past lives and lives in other worlds. I maybe was a little bit further along in my psychic development than the average human being. Bet Sal saka, ka mums katram ir šādas spējas un iespējas, ne visi mēs tās esam attīstījuši, bet mēs visi varam doties uz iepriekšējām dzīvēm un savienoties ar saviem gaismas pavadoņiem. But I became aware that we are all vast, creative, intelligent, spiritual beings, and we all have the ability to be in our higher self, not just as a voice in the head, but as a feeling in the body and as a visual experience. Bet mēs visi varam būt šādā stāvoklī un nevis tikai redzēt savu augstāko es, bet patiešām ķermenī sajust, ka mēs esam savienojušies ar savu augstāko es. So if you like, we can talk about some of the visions and some of the auditory messages that I've received from my guides over the years and how that might be relevant and practical to everyday life of the listeners. Mēs varētu parunāt arī par to, kā viņš ikdienā tātad gan redz, gan jūt, gan saņem šo informāciju, un varbūt tas būtu vērtīgi priekš mūsu klausītājiem. In my books, I have what I call the real history of Earth in one of the books. And I go into the extraterrestrial interaction with humanity and the real history, not what we've been taught by our mainstream academia. Sela pirmajā grāmatā Pasaules īstā izcelšanās vēsture ir jau daudz, kas rakstīts par šo, un šī grāmata un saturs neatbilst tam, ko mums vēsturnieki un zinātnieki stāsta par Zemes izcelšanos. So I'll let you direct me on which information you'd like me to talk about. Sels saka, dodiet man kādu ziņu, kurā virzienā mēs gribam ar šo sarunu virzīties. Sel, I think every information is very interesting and relevant since we want to learn from you how you really get this information, because you said to you in 70s it looked like scientific fiction, but I believe there are many people right now on the planet Earth who would listen to us and say, oh my gosh, this is scientific fiction too. So what would you tell them? Well, I think one of the most important things that I can impart to people is
the fact that we are all capable of communicating with the higher self, the all-wise, all-loving, all-knowing part of us that resides within our consciousness. Tātad mans jautājums Salam bija, ka mēs gribētu doties tajā virzienā, lai mēs tiešām saprastu labāk un sajustu, kā viņš saņem šo informāciju. Jo tā kā viņš minēja, ka 70. gados viņš ir visu šo tēmu uzskatījis par zinātnisko fantastiku, es ticu, ka arī šobrīd pasaulē ir ļoti daudz cilvēku, kuri arī uz to, ko mēs šobrīd runājam, teiks, ka tā ir zinātniskā fantastika. Un Sels atbildēja, ka viņš šo savienošanos ar savu augstāko es uzskata par galveno lietu, ka tu sajūti, ka tavs augstākais es ir visu redzošs, visu zinošs, visu jūtošs un visu mīlošs. So there are several methods that people can use to enhance their psychic and intuitive abilities and to more accurately communicate with the higher self and with spirit guides and extraterrestrials. Tātad ir cilvēki, kas vairāk vienkārši ir ar spējām, ar spirituālām spējām nolasīt informāciju, un ir cilvēki, kuriem ir vairāk spējas savienoties ar savu augstāko es. So meditation is probably the most well-known technique. And meditation is more than just sitting in a lotus posture and being silent or chanting or saying a mantra. Meditācija ir daudz kas vairāk par sēdēšanu lotusa pozā un mantru skaitīšanu vai dziedājumiem. Meditācija ir iespēja būt un savienoties ar augstākiem aspektiem. I was introduced to meditation through some teachers in the 1980s, two of which are well known, J. Krishnamurti and Osho, who was Bhagwan Sri Rajneesh at the time. Tātad Krishnamurti un Osho ir tie skolotāji, no kuriem viņš 80. gados mācījās meditēt. And so I never had a really structured daily hour of meditation like so many spiritual people have had over the years. My meditations were a little bit more unstructured. Selam nekad nav bijusi ne dienas struktūra, ne meditācijas struktūra, tā kā tas ir citiem cilvēkiem un meistariem. Viņa meditācija un pieeja ir vairāk brīvāka. But I did get involved, as I said earlier, in rebirthing, which is a breathing yoga. And so meditation, breathing, yoga, reading inspiring literature, watching inspiring videos are all ways to help awaken the connection to the higher self. Tātad iespēja augšām celties, atmosties un savienoties ar savu augstāko es. Viņa gadījumā tas notika caur elpošanu, atzimšanas elpošanu, jogu, meditāciju, dažādu filmu skatīšanos, grāmatu lasīšanu, un tas viss kā kopums veicināja tos procesus, kuri ar viņu notika. In order to have a clear communication with higher self and spirit guides, we have to clear away all of our mental and emotional blockages, and that's where timeline healing comes in. Tātad, lai spētu meditēt un savienoties ar augstākiem aspektiem, ļoti svarīgi ir novākt, jeb iztīrīt, sakārtot dažādas mentālos blokus. Un tur nāk palīgā laika līniju dziedināšanas meditācija. We have many, many layers to our subconscious mind and many belief systems that are impeding our progress at opening up to our higher nature. Mums ir daudz zemapziņas līmeņu un daudz dažādu bloku, kuri ļoti stāv ceļā, lai mēs varētu atvērties gan savam augstākajam mēs, gan augstākai zināšanai un augstākām spējām. In addition, the world is full of distractions, things that tend to take us away from our inner journey, such as dealing with business and family and attending to the daily tasks. Mūsu ikdienas dzīve ir pilna ar dažādiem
momentiem, kuri novirza mūsu uzmanību, tādi kā biznesa darīšana, mājas darbi, uzdevumi, ģimene, un tas viss novirza, protams, no tādas fokusa uz to, ko mēs reizēm gribētu darīt savā garīgajā attīstībā. In times past, many of us moved into an ashram, a monastery, or a temple if we wanted to lead a spiritual life, and we renounced money and family, took vows of chastity and poverty and things like that in order to be able to focus intensely on developing our spiritual connections. Un tāpēc daudzi no Sela kolēģiem tajā laikā devās uz klosteriem, ašramiem, tempļiem, pilnībā atdeva savu dzīvi tādai kā nabadzības ceļam, nepelnīt naudu, nestrādāt, bet lai varētu būt fokusēti uz sevi, uz savu attīstību, jo tajā laikā nebija citas iespējas. So we are in a more advanced and more difficult set of lessons in this lifetime, for most of us anyway, because we're not being asked to sequester ourselves away in a monastery somewhere, but rather to be spiritual beings with business and family and worldly affairs. Tomēr jāatcerās, ka mēs šajā dzīvē uz planētas Zeme esam ienākuši ar pavisam citiem uzdevumiem. Mums nav jāsēž kaut kur templī vai kādā īpašā vietā un būt projām no realitātes. Tas viss ir daudz sarežģītāk, bet mums ir arī citi zemes uzdevumi. So we need techniques that are modernized. It's not enough to be given a mantra and for 10 years we simply sit and recite the mantra, and then 10 years later we go back to the teacher and get a different mantra. That may have been the way of it many generations ago. Pirms daudzām paaudzēm tas veids, kā notika garīga attīstība, cilvēks devās uz šo īpašo vietu, ašramu vai templi, viņam iedeva mantru, kuru lika skaitīt 10 gadus mierīgi sēžot, mierīgā pozā, un tikai tad varēja virzīties tālāk. Tagad modernā pasaule ir aizvirzījusies uz pavisam citu dinamiku un uz citiem procesiem un notikumiem. We need quick, effective methods for getting out of our lower human self, what we call the ego or personality. Mums ir vajadzīgi jaudīgi instrumenti, kā mēs varam piekļūt savam ego un citām personības daļām. And that's why we have weekend trainings, and within a few weeks, it's possible to get certified in powerful therapy techniques. Un tāpēc tagad ir viena vikenda laikā iespējams apgūt jaudīgas terapeitiskas dziedinošas metodes. But it's a delicate balance. You don't want to rush yourself and be impatient to heal, because that doesn't work. You have to take time and be patient with yourself, even though we're living in a time of rapid change and rapid techniques. Bet tajā pašā laikā mums ir jābūt ļoti staudzīgiem pret sevi, nedzenot sevi ārkārtīgi ātrumā uz priekšu, dziedināšana pēc dziedināšanas, metode pēc metodes, jo mums ir jādod sev laiks un iespējas. On the one hand, we have the belief that it takes lifetimes to reach enlightenment, which is an illusion. It's not true. And on the other hand, we want to take a magic pill and be instantly enlightened, which also doesn't work. Jā, valda uzskats, ka kādreiz bija vajadzīgas ļoti, ļoti daudzas dzīves, lai nonāktu apgaismības stāvoklī vai atmošanās stāvoklī. Un tagad cilvēki grib vienkārši paņemt vienu maģisko tableti, un lai viss notiek pats par sevi un ļoti ātri. So we're really talking about the fact that we are already enlightened beings. We're already powerful, creative, spiritual beings, and the task is to realize that, to come to the realization that that is already so. Mēs visi esam jaudīgas gaismas būtnes šeit uz planētas Zeme, bet jautājums ir, ka mums katram tas ir jāapzinās, jāsajūt un attiecīgi jārīkojas.
So in order to do that, we have to reprogram our subconscious minds and clear out all of the core negative beliefs, such as I'm not good enough, I'm not worthy, life is a struggle. Un, lai to panāktu, mums ir jāizdara liels darbs ar sevi, jāstrādā ar savu zemapziņu, jāiztīra bloki, jo mums visiem ir tādi bloki, kā es neesmu gana labs, es neesmu gana gudrs un dažādi citi ierobežojošie uzskati. So the unique thing about human beings is that we have 4 categories of brain function, the limbic and reptilian brains, and then we have the cerebral cortex and the higher psychic functions. Tad mums visiem ir četru veidu. So what was those? It's the reptilian brain, which is the fight or flight, Yes. animalistic instinct. Okay, first, tātad pirmā veida smadzenes, par kurām Sels runā, ir reptīļu smadzenes, kuras ir bēdz, slēpies vai sastingsti. Then we have the limbic brain, which is more emotions and instinctual reactions to the environment and things like that. Tātad instinkti nāk no limbiskās sistēmas. Then we have the cerebral cortex, which is thinking, logical, rational, reasoning. Smadzeņu garoza atbild par mūsu loģiku, par spēju spriest secīgi, strateģiski. And then we have what some of the extraterrestrials call the tensor region of the brain, which is the higher psychic, intuitive functionings, art, creativity, basically the higher human qualities. Un tad mums smadzenēs ir daļa, kura atbild par augstākām cilvēka īpašībām un spējām, par kurām faktiski ir šodienas saruna. So we're now evolving into this higher mind, and that's why there's a great awakening happening on the planet. People are realizing they're far more than their human personality or ego. Un tā kā tagad daudzi cilvēki nokļūst šī 4. daļā, par kuru mēs runājām, tātad šī īpašā vieta smadzenēs, caur kuru tu vari piekļūt informācijai un tu spēj apjaust sevi un sajust sevi kā augstāku būtni, nevis tikai fizisko ķermeni. So through various methods, including the ones we've discussed so far, the idea is to be more in the cerebral cortex and the higher psychic brain and mind, and less in the limbic and reptilian brain. Tātad šobrīd cilvēki un tā visa pasaule, kas attīstās, grib iet uz otrajām 2 smadzeņu daļām, tātad uz smadzeņu garozu un uz augstāko spēju vietu smadzenēm, un mazāk koncentrēties uz limbisko un reptīļu smadzeņu daļu. This is why in my very first book, in the very first chapter, I talk about the light spectrum and the sound spectrum as mainstream science examples that we are far greater than what we think we are. Tāpēc Sals savās pirmajās grāmatās runā par to, ka mēs esam daudz spējīgāki un attīstītāki, nekā mēs par sevi domājam. Because people like proof, and so there's proof that the spiritual self is far vaster than the physical self. The narrow little band of visible light on the light spectrum and the narrow little band of audible spectrum on the hearing bandwidth. Tātad mēs spējam. Can you please repeat that? Yeah, let me break that down a little bit. We have what we see with our physical eyes, our daily reality, the plants, the animals, the sky, the clouds, the mountains. And then we have the narrow range of hearing between a low-pitched purr and a higher-pitched squealing sound. Tātad tas, ko mēs redzam ar aci, ir tikai ļoti neliela daļa no gaismas un enerģijas spektra. And yet we've developed instruments capable of measuring infrared, ultraviolet, X-rays, gamma rays, etc. And so we know there are all these other realities that we cannot see with our physical senses.
Bet tomēr mēs esam attīstījuši instrumentus uz planētas Zeme, ar kuriem mēs varam redzēt ultravioleto gaismu, gamma starus un citas ar cilvēka acī neredzamas lietas, bet tās ir un mēs viņus varam izmērīt. So this is why meditation is important, because we partially eliminate the distractions of our physical senses so that we can start tapping into these higher and lower frequencies than those that we're normally aware of. Un tāpēc meditācija ir ļoti svarīga, jo tās laikā mēs spējam ieiet šīs te citās frekvencēs, kurās esot nomoda stāvoklī, mēs ar prātu ieiet nevaram, bet meditācijas laikā mēs varam. So there are some practical ways we can expand our awareness into these other realms. Tātad te ir praktiskas metodes, kādā veidā mēs varam savienoties ar augstākām frekvencēm, vibrācijām. And of course, self-knowledge is the ultimate path. You becoming aware of how you are unaware. That's the first step, becoming aware of being unaware. Could you please explain it a bit more? Yes. So we start to notice how we are attached to certain belief systems, certain emotional experiences. Mēs sākam sajust, kā mēs esam savienoti ar dažādām uzskatu sistēmām un sajūtu sistēmām. And so we catch ourselves more and more quickly in meditation when our mind starts to wander off and think about the past or the future. Un tad meditācijas laikā mēs pamazām atvienojamies no tā, ka prāts domā par to, kas notika pagātnē vai notiks nākotnē. So as we bring ourselves back into the present moment, we start to have insights into the nature of our being. Un tad, kad meditācijas laikā mēs esam šeit un tagad momentā, mēs sākam just kaut ko citu, ko mēs nevaram normāli sajust. Let's take a practical example of becoming aware of being unaware. Paņemsim vienu praktisku piemēru, kā tas ir būt sajūtā, būt just, un kā tas ir, kad tev nav šī sajūta, ka saproti, kas notiek. Let's say that you're having communication problems in your family relationships. Piemēram, tev ir komunikācijas problēmas ģimenē. Maybe there's one family member that intimidates you or makes you feel uncomfortable. Varbūt te ir kāds ģimenes loceklis, kurš tevi aizvaino un vai liek tev justies nekomfortabli. And every time you're around that person, you start to have emotional patterns coming up from your subconscious. Un katru reizi, kad tu esi ar šo cilvēku blakus, tev nāk dažādas emocionālas reakcijas un no tavas zemapziņas un no tava ķermeņa. And so you meditate and you observe, you watch the patterns as they're coming up. Un tad, kad tu meditē, tu vari novērot, kas tās ir par uzvedības kaut kādiem noteikumiem vai uzvedības veidiem, kas nāk tad, kad tu esi blakus šim cilvēkam. And then you can apply a healing technique to the part of yourself that goes unconscious and starts becoming reactive. Un tad tu vari izmantot dziedināšanas metodi meditācijā, kura palīdz šo uzvedības paternu dziedināt. In psychology, it's often talked about the inner child and how the inner child reacts to situations in life. Un tad tavs iekšējais bērns var pateikt, kā tu rīkojies un kāpēc ir tieši tā. And so you're with that family member that pushes your buttons or triggers your emotions, and you say to yourself, oh, I'm starting to become triggered. I'm starting to emotionally react. Un tad tu sajūti, kā uz taviem emocionālajiem triggeriem notiek spiediens, un tu jūti, kādā veidā palaižās tavas atbildes reakcijas. So I'm going to call on my higher self, my spirit guides, my God presence to help me overcome this reactive pattern. Un tad meditācijas laikā tu piesauc savu augstāko es un savus garīgos pavadoņus, kuri palīdz tikt galā ar šādu reakciju.
I'm going to pour God's unconditionally loving light into the part of me that reacts to my family member. Un tad es lūdzu, lai Dieva dziedinošā gaisma nāk manī un tajā ģimenes loceklī, ar kuru man ir šī situācija, un tas mums abiem palīdz un dziedina. So this is a active process of becoming aware of the pattern and then bringing in the higher aspects of yourself to embrace the pattern. Un tādā veidā augstākie aspekti, kas ienāk tevī, izgaismo un parāda, kāds tad ir šis tavs traucējošās uzvedības modelis. The healing is actually done by God's love. God's love is the cause of all healing. Un dziedinošais faktors, kas strādā šīs meditācijās, ir Dieva mīlestība un Dieva gaisma. When you first start calling on God's love to heal your problems, it may seem kind of remote or abstract. Tas var izskatīties tā kā attāls un abstrakts no tevis, bet tā tas īstenībā nav. But the more you catch yourself when you start to get caught in the negative pattern, the more you're able to become aware of your higher self and use your higher self for healing. Un jo vairāk tu apzinies un saproti, kas notiek, jo vairāk tu vari izmantot savu augstāko es, piesaukt viņu, un lai viņš palīdz dziedināt. And you have to be gentle and patient with yourself because most of our ego patterns are deeply ingrained and they're not that easy to heal. Un mums katram ir jābūt ārkārtīgi pacietīgam pret sevi ar lielu mīlestību, jo šie aspekti kā ego un citi bloki atrodas ļoti dziļi mūsu personībā, un tos nav viegli dziedināt. So in timeline healing and other techniques, we send love to that part of ourself that goes unconscious, that reacts, that feels rejected, that's seeking approval. Šīs laika līniju dziedināšanas sesijās mēs sūtam Dieva mīlestību tām savām daļām, kuras jūtās noraidītas un kurām ir vajadzīgs atbalsts. So I've kind of taken your last question and really run away with it. So why don't we come back to your questions? So, dear Sal, please share with us the most extraordinary case of healing in your experience as a healer. And if you remember more than one case, we are happy to learn. Tātad mans jautājums ir, lai Sal pastāsta kādu visneparastāko dziedināšanas gadījumu savā pieredzē, un ja viņš atcerās vairāk kā vienu gadījumu, mēs priecāsimies to dzirdēt. Yeah, I'll go all the way back to the Silva method in the 70s. To a man had brain cancer and was given 2 weeks to live. Tātad Sal atcerās 70. gadu pieredzi, kad bija kāds vīrs, kuram bija smadzeņu audzējs. And we all did a group healing session on this man. And 2 weeks later, instead of dying, he walked out of the hospital in perfect health. Un šim cilvēkam bija pateikts, ka ir 2 nedēļas palikušas dzīvot, bet pēc tam, kad notika grupas dziedināšanas seans, šis cilvēks pēc 2 nedēļām no slimnīcas izgāja ārā savām kājām. Now, most healings are not that dramatic. Maybe the person starts feeling better right after receiving a healing. Protams, katra dziedināšanas sesija nav ar tik dramatiski iespaidīgu rezultātu, tomēr dziedināšana notiek. And then maybe they start becoming aware of the core issues which led to the healing crisis. Un ļoti vērtīgi ir tas, ka dziedināšanas sesijas rezultātā cilvēks apzinās tos cēloņus, kāpēc vispār tā problēma viņam ir bijusi. Some recent examples would include several people who have come to me and said they healed more of their emotional problems in one timeline healing session than they did in years of psychotherapy. Un pavisam nesen pie Sela atnāca grupa cilvēku, kuri bija apguvuši mācības pie viņu un teica, ka jau viena laika līniju dziedināšanas sesijā viņi ir izdziedinājuši vairāk emocionālo problēmu bloku nekā gadiem ejot psihoterapijā.
Life is our outer life is a mirror of our inner state of consciousness. Mūsu ārējā dzīve pilnībā atbilst tam, kāda ir mūsu iekšējais stāvoklis, zemapziņas stāvoklis. So when people ask the question, well, how do I know this technique is working, or how do I know the healing is really happening? Kad cilvēki jautā, kā es varu zināt, vai šī metode un dziedināšana vispār strādā, Sooner or later, your outer life is going to mirror back to you the state of your consciousness. agrāk vai vēlāk tava ārējā dzīve parādīs, ka tava apziņas un zemapziņas stāvoklis ir izmainījies un ir dziedināts. Now, it might manifest literally as you have cancer, you go to the doctor, and the tumor has shrank after you got a healing. Protams, te bija cilvēks, kurš gāja pie ārsta, un ārsts pateica, ka tavs audzējs ir samazinājies, bet ne katram ir tāda situācija, lai kāds tik precīzi noteiktu. Or if it's an emotional problem, maybe a phobia, fear of public speaking, for example, maybe after you get some timeline healing sessions or other therapies, you feel more confident standing in front of people. Bet lielākā daļa gadījumu tomēr ir emocionāls problēmas, ko cilvēki risina, un, piemēram, ja tev ir bailes no publiskas uzstāšanās, tad pēc laika līniju sesijas tu sajutīsi daudz vairāk iekšēju pārliecību un mieru. Not all people get miraculous results from healing techniques. Even in the Bible, Jesus was giving people healings, and some people didn't get healed. Protams, ne visi cilvēki saņem dziedināšanu, bet arī Bībelē Jēzus teica, ka you may have very, very deep belief systems that say, I'm a hopeless case, I'll never be healed, I'll have to live with this condition the rest of my life. Reizēm cilvēks ir tik dziļi pārliecināts, ka viņš ar savu problēmu nodzīvos visu dzīvi, ka viņam tiešām ir grūti palīdzēt, jo tā ir viņa pārliecība. There are some faith healers who get immediate results, but usually they're not long-lasting results. Reizēm ir tādi ticības dziednieki, kuriem ir ātri un ļoti labi rezultāti, tomēr viņi nav noturīgi. So I think I've given the reason for that, that we have multiple layers of our being, and there may be traumas buried deep within our various layers. Dažādus piemērus šeit Sals piesauca, un tas demonstrē, ka mūsu traumas var atrasties ļoti dažādos apziņas līmeņos. So somebody goes to a faith healer and their problem disappears, but they don't do the deep healing on their subconscious, and a couple of years later the problem comes back. Tā kā dziedināšana ir nepieciešama ļoti dziļos zemapziņas slāņos, tad neizdarot to, pēc kāda laika problēma var atnākt atpakaļ. So we're interested in permanent, powerful healing. And in order to do that, you have to dig deep oftentimes into the subconscious, into your emotional patterns and belief systems. Tā kā mēs vēlamies dziļu dziedināšanas efektu, tad ir jāpiekļūst dziļiem cilvēka slāņiem, lai varētu šī dziedināšana notikt. So back to your questions. Dear Sal, how many people worldwide studied your timeline healing method with you in these, let's say, 12 or 13 years? How many people have been through the trainings? How many active timeline healers are there? I don't know the exact number, but I can intuitively pick up a number that's probably close. So let's see. Well, I'm getting there's probably about 500 practitioners around the world. Tātad es jautāju Salam šajos 12-13 gados, cik daudz visā pasaulē viņš ir apmācījis cilvēkus laika līniju metodē, un viņš saka, ir starpība, cik ir izgājuši mācības
un cik praktizē? Un praktizē apmēram 500 cilvēki. And there's about maybe 2,000 people have been through the trainings. Un apmēram 2000 varētu būt izgājuši apmācības. And now we have a few timeline healing teachers who are also working with students. Un tagad ir jau apmācīti daži laika līniju metodes skolotāji, kuri var mācīt pirmo līmeni citiem cilvēkiem. And so there's probably over 10,000 people who have experienced the technique in some form or another. Sal saka, ka ir noteikti kādi 10,000 cilvēku, kuri ir izbaudījuši šo metodi tādā vai savādākā veidā. Dear Sal, I would say there are way more. I don't think it's just 10,000. Latvians who are very, very active with the method are like working on a daily basis, many Latvians. Well, certainly, Es teicu Savā, ka 10,000 ir ļoti mazs skaitlis, jo latviešu laika līniju praktiķi vien ir daudzi, kas strādā dienā ar klientiem, vai ne, kolēģi? Of course, there's far more than that. People who have been touched by the technique or affected by the technique. Every time somebody heals something, it affects the whole world. Un Sal saka, jā, protams, te ir ļoti daudz cilvēku, kur ir saņēmuši iespaidu un dziedināšanu caur laika līnijām. Un katru reizi, kad viens cilvēks tiek dziedināts, arī pasaule tiek dziedināta. So maybe my numbers are conservative. Yes. So I'm curious, dear Sal, what were your expectations when you started to teach people in this method worldwide? And now, after 12 or 13 years, those years have passed, and are your expectations met? Well, if I had any expectations, I would have to say they've been met. The technique just sort of evolved. It's not like I planned out every detail of the evolution of the technique and how it was going to go around the world and things like that. It kind of sort of just happened. That's the only way I can really describe it. Tad es Salam jautāju, ka šo 13 gadu laikā vai viņa gaidas, ekspektācijas attiecībā uz to, kā tas viss pasaulē aizies, ir apstiprinājušās. Un viņš saka, ka ja arī viņam bija kādas ekspektācijas, tas bija saistīts ar to, ka metode visu laiku attīstīsies un veidosies un ies uz priekšu, bet nekas konkrēts viņam nebija. Of course, I realized the power of the technique from the very beginning and intended that it go around the world, but I wasn't actively thinking about it all the time. Protams, viņam bija kādas domas, ka metode varētu aktīvi aiziet pasaulē, bet to jau nevarēja konkrēti zināt. Back to your questions. As many of us know, you are writing a music. So tell us, how did it start and how does music help you? Well, I was raised to be a classical pianist. I was doing concertos and sonatas at the ages of 7 and 8, and I was in recitals and concerts. And when I reached my teenage years, I realized I had a different calling, and I still did improvised music, but I wasn't practicing 2 or 3 hours a day any longer on the classics. Tad mans jautājums Salam bija, ka viņš raksta mūziku un kā mūzika viņam palīdz. Un Sals atbildēja, ka viņš sāka spēlēt 7-8 gadu vecumā un tika gatavots kā klasiskās mūzikas pianists, trenējās katru dienu 2-3 stundas, bet tad pusauģu gados viņš sajūta, ka viņa augstākais aicinājums ir kaut kas cits. And I produced some recordings of my solo piano and then piano and synthesizer, and then working with a harpist. Un viņš ir ierakstījis mūziku kopā ar citiem cilvēkiem, ar arfu, ar sintezatoru.
But most recently, in the last several years, especially in Russia, I've had what we call soul music, where a person sits in front of me and I channel for about 5 minutes on the piano music that's for their soul. Bet tieši pēdējos gados pie Sela ir atnākusi metode, kas saucās viņa izpratnē dvēseles mūzika. Un esot blakus ar cilvēku, un viņš to ir piedzīvojis Krievijas grupās, kad cilvēks sēž blakus klavierēm 5 minūtes, un viņam vienkārši nāk mūzika, kuru viņš spēlē par šī cilvēka dvēseli. So when I come to Latvia, if there's a keyboard available, we may set up an evening of soul music. Un tā kā Sel šovasar būs Latvijā, tad viņš saka, ja tūmā būs mūzikas instruments, varētu šādu dvēseles mūzikas vakaru norganizēt. I realize that Latvia and Russia are not getting along very well between the two of them, but music is the universal language, and my intention is to get rid of the divisions and the conflict, and music's one great way to do that. Un Sels saka, ka viņš zina, ka starp Latviju un Krieviju nav tās labākās attiecības, tomēr mūzika ir universāla mīlestības valoda, un tā spēj nojaukt barjeras un konfliktus un sāsinājumus. Okay. So next question comes from our audience, and it is, have you consciously worked to be in the state of neutrality you are now? Well, I realized that we're all children of God and that we're all equally deserving of love. And in fact, my definition of evil is a state of consciousness where you believe one aspect of God's creation is more deserving than another aspect of God's creation. Tātad es Selam jautāju skatītāja uzdotu jautājumu, un tas ir, vai jūs apzināti esiet strādājis pie tā, lai būtu tādā neutralitātes stāvoklī, kādā esiet šobrīd? Un Sela atbilde ir, ka viņš uzskata, ka visām izpausmēm uz planētas Zeme ir vieta, un ka te nav viena veida tā kā ļaunums, ka ļaunums ir svarīgāks par labo vai kā savādāk. So when I see world leaders behaving badly or so-called tyrants or dictators or whatever they are, I realize they're children of God that are deluded by their egos into believing that having power over others is the path to salvation. Tātad Sels vēro pasaules varenos, vadītājus, tirānus un tos, kas apspiež citus cilvēkus. Un viņam ir skumjīgi redzēt, ka šie cilvēki uzskata, ka izmantot varu un būt ļauniem ir kaut kas tāds, kas ir viņiem iedots, ka šie cilvēki ir aizmirsuši savu patieso dieva dabu, ir aizmirsuši, ka ir dieva mīlēti bērni, dvēseles, un tas ir ļoti skumji. So I think of these so-called world leaders as little children who've lost their way on the path. And so the intention is to help them in any way I can. Un tad, kad viņš skatās uz šiem pasaules līderiem, viņam ir sajūta, ka viņi ir kā mazi bērni apmaldījušies sevī un pasaulē un aizmirsuši, kas ir patiesībā. Now, due to free will, they may refuse help. They may, in their arrogance, think that they have all the answers and that nobody can tell them anything that they don't already know. Bet Sels ļoti viņiem grib palīdzēt, dziedināt, kaut arī, ja apzināti viņiem jautātu, vai tu vēlies tapt dziedināts, tad viņi droši vien, ka noraidītu šo iespēju. But sometimes we don't know just how our healings and our channeling of love is going to affect people. Bet mēs nekad nezinām, kā mūsu mīlestības tātad novirzīšana šiem cilvēkiem var viņus ietekmēt un var ietekmēt pasauli. And so we just become vessels for God's love to pour through us. Un mēs kļūstam par tādiem kā kanāliem Dieva mīlestības plūsmai uz zemi.
And we let go of our attachment to results. Un mēs ļaujam neienākt sevī domai, ka mēs esam saistīti ar rezultātiem. Okay, I think we have time for a couple more questions before we meditate. Yes, but continuing with this question, were you really always such a peaceful, calm, and neutral personality, Sal, in your 20s, in your 30s? Well, I was a bit of a rebel in my teenage years and early 20s, and I wasn't like at the head of protest marches or things like that, but I rejected a lot of the mainstream so-called authorities, even as a teenager. Sal saka, ka kopš pusauģa gadiem viņš bija tāds kā sava ceļa gājējs un pat protestētājs, jo viņš nepieņēma šīs pasaules kārtību tādā ziņā, ka kādi ļauni vai ne pasaulē labu vēlošie varētu noteikt, ko darīt. And I've traveled a great deal in my life and lived in maybe 50 or 60 different places in my life. Un Sals ir ļoti daudz ar sevi strādājis, kā arī ceļojis pa visu pasauli, dzīvojot apmēram 50-60 dažādās vietās. And so it became easier for me to not get deeply attached to people, places, and things. Tāpēc viņš iemācījās nepiesaistīties cilvēkiem, notikumiem un vietām. And the Silva method and my own guided meditations and the processes I've done on myself over the years have given me maybe a little bit less distortion when I look out at the world. Un tad visas šīs metodes, kuras viņš dzīves laikā ir izmantojis un attīstījis, viņam palīdzēja būt lielākā mierā ar to, kāda ir pasaule. I tune in to the state of consciousness of various world leaders and people that are influencing others. Es reizēm savienojos ar šiem cilvēkiem, ar viņu augstākiem aspektiem, kuri ir pasaules līderi, un mēģinu saprast, kas notiek. And this allows me to understand at a deeper level the reasons behind the decisions that various souls are making. Un šī savienošanās ar viņu dvēselēm ļauj man labāk saprast, kāpēc un kā viņi pieņem lēmumus. And I can predict with some degree of accuracy what choices people are going to make based on their level of consciousness. Un es varu paredzēt ar diezgan lielu varbūtību, kādus lēmumus šie cilvēki pieņems, balstoties uz to, kas notiek viņu zemapziņā. Now, this neutrality does not mean that I approve of bad behavior. Mana neutralitāte neliecina, ka es apstiprinu un piekrītu viņu sliktām rīcībām. I may still condemn the use of violence and war to solve problems in the world. Es joprojām redzu tās problēmas, kuras viņi pasaulē rada. And I see the violence within human beings manifesting as war and poverty and misery and suffering. Es redzu, kādas bēdas pasaulē tas viss rada. So I'm not just pretending everything is love and light and that there's no real problems. Es neizliekos, ka viss ir tikai gaisma un mīlestība un ka pasaulē nav problēmu. So I think that's all related to the neutrality question. Yeah, but it's like more of how you are interacting with the people outside you, but everyone who were together with you during timeline healing classes or during private sessions with you have noticed that you yourself, you are in such a calm and state, and you accept everything. You are so peaceful, so loving. And so the question is, how did you reach that state yourself?
how can you be so nice and so not attached and not judgmental? Well, for about 2/3 of my life, I've been on a spiritual path, and the more you work with meditation and healing and psychological techniques, the more you whittle away at the ego until the ego becomes this relatively insignificant aspect of the self, and it's still there. We all have an ego, even people with Shri Shri in front of their name or Anandaji after their name. We all have human conditions. We all have human issues, but the state of consciousness becomes so much bigger than the little human issues. They become like a little bubble contained within our larger being. Tad mans jautājums Salam bija, jā, tas, ko viņš bija stāstījis, ir teorētiski viss saprotams, bet mēs tomēr gribam zināt, kā pats Sel var būt tik pieņemošs, nenosodošs un tādā absolūtas pieņemšanas stāvoklī, gan vadot klases, gan individuālās sesijas. Un viņa atbilde bija, ka jo vairāk tu ar sevi strādā, jo vairāk tu attīsties, jo lielāka kļūst tava apziņas daļa, kurā tu esi tāds, kāds tu vēlies būt. Un tajā pašā laikā mazāks kļūst tavs ego, kurš pamazām samazinās. Un viņš saka, ka arī lielie skolotāji, kuriem vārds sākās ar švī, un tad visi šie indiešu guru, arī viņi joprojām ir cilvēcisks būtnes ar ego, un ka no tā tomēr nav jābaidās. So to transcend means to go beyond. And so what we're learning to do here is to transcend our little human ego, our little human personality, by simply expanding our awareness to include more than our little human ego. Tātad transcendentāli stāvokļi, kad tu izplaties un kad tu izej ārpus sevis, tieši to arī dod, ka tu ieraugi, cik no cita skatu punkta skaties uz sevi un uz pasauli, un tiešām tas palīdz ieraudzīt arī ego, ieraudzīt, kas tas ir, un ar to strādāt. And to those of you who feel discouraged, maybe you've tried to do some work on yourself and old patterns keep coming back. Un ja jūs turpinat ar sevi strādāt, bet tomēr vecie uzvedības modeļi vai paterni nāk atpakaļ, sometimes it takes the feedback from others to realize that you have made some changes. Tad reizēm ir jāpajautā apkārtējiem cilvēkiem, vai kaut kas ar mani ir izmainījies, un tikai tad tev šie cilvēki var pateikt, jā, jo tu pats to neredzi. I remember back in the 1980s, I was doing a process called the forgiveness diet, where I was forgiving 70 times 7. 70 times a day for 7 days in a row. Sel atcerās laiku 80. gados, kad viņš veica piedošanas diētu, jeb tāds piedošanas dzīvesveids, kad 7 dienas pēc kārtas viņš veica 70 piedošanas prakses. So I was forgiving myself, I was forgiving my parents, I was forgiving the world, I was forgiving God. Es sāku ar to, ka piedevu sev, piedevu saviem vecākiem, piedevu pasaulē, piedevu Dievam. And I did this for several weeks. I would take a week to forgive myself and a week to forgive God, etc. Un to es darīju nedēļām ilgi, piemēram, pirmo nedēļu es strādāju tikai ar piedošanu sev, tad nākamo nedēļu ar piedošanu Dievam un tā tālāk. And during those 2 or 3 weeks or 5 or 6 weeks, however long it was, I felt really negative. I felt really bad inside. Un šajās nedēļās, kad es darīju šo piedošanas darbu, dziļi iekšā es jūtu dziļu negativitāti, un tas nebija nekas patīkams. But a curious thing was happening. People around me were saying, wow, you've changed. You're much lighter than you used to be. Bet cilvēki, kas bija man apkārt, teica, Sal, tu esi tā mainījies, tu esi tik gaišs palicis. I was still feeling all the purification and cleansing that was happening as a result of the techniques. Es joprojām jūtu šo tīrīšanās procesu, kas notika tehniku rezultātā. But people were seeing the change before I could see the change.
Bet apkārtējie cilvēki redzēja pārmaiņas manī, pirms es pats tās ieraudzīju. So in timeline healing, I always say that if it feels better or worse, it's working. Tāpēc es saku par laika līniju dziedināšanas metodi, ja tu kā klients jūties vai nu labāk, vai nu sliktāk, abos gadījumos metode ir strādājusi. So I think we'll have time for one more question before we do the meditation. Yes, and so then the last question would be about your, let's say, mindset towards goals, dreams, or intentions. Do you live like you have those? And which ones are the mains who are guiding you? Let's say there are always people who say, I am about dreaming, I'm about goal setting, or I just have some intentions, but I don't attach myself. So which type of personality are you? Well, I still have goals, dreams, and intentions. I think as long as we're in a human body, we will have those. Most of mine have to do with building enlightened communities, cleaning up the planet, helping people awaken and create a more enlightened form of government, a more enlightened form of economy. Tātad es Salam jautāju, vai viņam ir savi sapņi, nodomi un mērķi, un viņš saka, ka, protams, viņš vēlas radīt īpašas ekoloģiskas vietas, kur cilvēkiem dzīvot, viņš grib attīrīt planētu, viņš vēlas, lai pasauļu valdības strādā pēc labākiem modeļiem un palīdzēt pasaulē kopumā. However, there is a trap that I see people fall into where their primary motivation for working on themselves is to get certain results from the world. Tomēr ir slāsts, kur iekrīt daudzi cilvēki, kuri strādā ar sevi, jo viņi domā, ka strādājot ar sevi. I'm sorry, what was the second part? When they work on themselves, then... That the primary motivation for working on themselves is to get something from the world. Tātad cilvēki uzskata, ja es ar sevi labi pastrādāšu, man tomēr ir tāda sautīga motivācija, ka es kaut ko no pasaules par to dabūšu pretī. Well, I want $1 million, so I'll do affirmations every day and I'll work hard on myself so I can make $1 million. Piemēram, katru dienu skaitīšu afirmācijas, un tad es dabūšu $1,000,000, vai pastrādāšu ar sevi, un tad man atnāks nauda. But in the Bible, it says, seek ye first the kingdom of God, and all things shall be added unto you. Bet jau Bībelē ir teikts, ka strādā ar sevi, meklē sevi, un visas pārējās lietas pašas atnāks. And so what that means is that doing the inner work to connect with your God self, healing yourself is the top priority. And then what comes out of that is service to others. Un tātad no tā izriet, ka tieši darbs ar sevi, strādāšana ar sevi, attīstība ir tas, kas tev ir jādara uz planētas Zeme, un tiešām viss pārējais vienkārši atnāks pie tevis. And so as you're living from your higher self and serving others, then the things of the world will tend to come to you. You don't have to try getting things from the world in order to feel whole and complete. That's a trap. Un tātad tieši strādājot caur savu augstāko es, attīstoties, dziedinoties, patiešām ir jānotic un jāsaprot, ka lietas pie tevis nevis tev būs viņas speciālā veidā jāsasniedz. So basically it means that you know that you're a whole, complete human being and a whole, complete spiritual being, and therefore your motivation in life is not to acquire more and more things from the outer world. Tev ir jānonāk pie iekšējās sajūtas, ka tu kā fiziska būtne un ka tu kā garīga būtne jau esi absolūta pilnība, un tev nekas nav jāuzlabo, lai būtu nopelnījis, ka pie tevis atnāk kādas īpašas labas lietas. I have to say that our signal is a little bit compromised here. I can barely hear you. So hopefully the recording will, people will be able to hear you loud and clear. Okay, I will come a bit closer then.
Okay, so I think we are ready for the meditation. I don't want to overwhelm people with too many questions. So. Ok, tātad Sel saka, ka tagad Just ir a moment. pienācis, Just a moment. un ka viņš negrib pārāk daudz jūs apgrūtināt un I'm in nogurdināt. the middle of an interview, so I hope it's important. No, I just didn't know where you were. Yeah, I'm up on the roof. Okay, honey, I'm in the patio. We're gonna meditate, and it's about 20 to 25 more minutes. All right, Tātad sweetie. Sel Bye-bye. šobrīd novirza visus blakus traucējušos faktorus, kas varētu patraucēt meditācijas laikā. So Sel, tell us about what type of meditation will be now and what should we know about it? Okay, what we're going to do is a self-empowerment meditation. This is about realizing that we're powerful beings, not just up here. Oh, that's a nice idea. I'm a powerful spiritual being. No, this is about really feeling it and knowing it deep inside. Tātad šī būs iekšējā spēka atgūšanas meditācija, lai tu sajustu, ka tu esi jaudīga būtne uz planētas Zeme un nevis galvā to sajustu, bet sirdī un visā savā esībā. So let's give people a chance to get up and stretch, move around a little bit. Iedosim jums mazu brīdi izkustēties vai sakārtot to vietu, kur jūs šobrīd atrodieties un sagatavoties meditācijai. Now, I'm in a Mexican village and there are dogs barking and chickens squawking and cars going by in the distance. And so you may hear noises in the background during the meditation. Tā kā Sel atrodās mazā ciematiņā Meksikā, tad iespējams mēs dzirdēsim meditācijas laikā, ka suņi rej vai kāds cilvēks staigā garām, bet nejūtamies traucēti. There's people drilling and cutting into metal in the distance, putting a building in. Un tālumā notiek remonta darbi, kāds kaut ko tur urbj, un arī tās skaņas varētu atnākt meditācijā. And this brings us right into the next topic, and that is that you can include everything that's going on within you and outside you into your meditation. Un šis nozīmē, ka tu vari pieņemt visu, kas apkārt notiek, un pieņemt to, kas notiks arī meditācijas laikā, jo viss notiek šeit un tagad, un tu neesi atslēgts no pasaules. If the signal goes in and out, depending on the quality of your internet, just allow that to be part of your meditation. Arī gadījumā, ja tavs interneta pieslēgums nav ideāls, neuztraucies par to, arī tā būs daļa no tavas meditācijas. And if you have bodily sensations during the meditation, allow that to be part. Un ja tev nāk kādas īpašas sajūtas ķermenī, vienalga, vai tas ir augstums, karstums vai kaut kas cits, ļauj tam būt. We're not trying to change anything or force anything to happen during the meditation. We are becoming aware of everything that's happening. Mēs meditācijas laikā neizdaram uz sevi spiedienu vai neliekam sev kaut ko just vai redzēt. Vienkārši esam šeit un ļaujam notikt. So let's begin with several deep breaths. Sāksim ar dažām dziļām ielpām. Full deep inhales, relaxed exhales. Dažas pilnas ielpas un izelpas. Continue breathing fully, freely, and deeply throughout the meditation. Un turpini šādi elpot visas meditācijas laikā. At all times during this meditation, you are in control. You can accept or reject anything I say. Visas meditācijas laikā tu kontrolē to, kas notiek, tu vari pieņemt, tu vari noraidīt, ko es saku. You will be entering a theta brainwave state, which is a very powerful and creative state. Tādā meditācijas brīdī tu nonāksi teta smadzeņu viļņos, un tas ir ļoti jaudīgs smadzeņu viļņu stāvoklis. And you'll be able to remain awake and aware while in this theta state. Tu joprojām būsi pie apziņas, un tu sapratīsi visu, kas notiek.
sensitive to your thoughts and feelings, and able to respond to anything that requires your attention. Tu varēsi visu just, un varēsi uz visu atbildēt, un varēsi visu atcerēties. You'll be able to fully recall everything you experience, Visu, ko tu piedzīvosi, tu atcerēsies pie šīs meditācijas. and you will only use the information that is for your benefit and the benefit of others. Šo informāciju tu varēsi izmantot savā un citu cilvēku labā. So continue to breathe and relax, breathe and relax. Turpini elpot un atslābināties. Dziļi elpot un atslābināties. So now let's state an intention for this meditation. Tagad mēs izvēlēsimies nodomu šai meditācijai. Our intention is that you will get in touch with the source of divine power within you, and you will direct that power out into the world. Šis nodoms uz meditāciju ir, ka tu sajutīsi savu iekšējo spēku un spēsi to novirzīt pasaulē. So continue to breathe and relax, and we're going to imagine we're going down a stairway. Turpini dziļi elpot, un tagad tavā priekšā ir kāpnes, pa kurām tu dodies uz leju. With each descending step, feel yourself going deeper and deeper into meditation. Ar katru nākamo soli tu ej arvien dziļākā savas esības stāvoklī. Going down, going deeper, breathing and relaxing. Tu ej arvien uz leju, turpini elpot un turpini atslābināties. Staying awake and aware during the meditation as you go deeper and deeper into theta. Tu paliec pie pilnas apziņas, bet tajā pašā laikā tu ieej teta smadzeņu viļņos. Letting go of all tension and stress in your body as you breathe. Elpojot, tu atbrīvo visus saspringumus, kas tavā ķermenī vēl ir palikuši. And now we're reaching the bottom of the stairway, and in front of you there is a tunnel, and at the end of the tunnel is a light. Tu esi tagad nokāpis līdz pašai apakšai, un savā priekšā redzi tuneli, un tuneļa galā ir gaisma. There's also a doorway that leads into the light, so you can choose to go through the tunnel or the doorway. Tu redzi arī durvis, un tu vari izvēlēties, vai te ir pa tuneli, lai sasniegtu gaismu, vai tu atver durvis. You're getting closer to the light as you walk toward the light at the end of the tunnel and behind the door. Tu tagad pieeji pie šīs gaismas, vai arī pie durvīm, un tu jau esi tajā iekšā. And now you're emerging into the light, and you find yourself in a beautiful place in nature. Atrodoties šajā gaismā, vai izejot cauri durvīm, tu redzi, tu atrodies savā iemīļotajā vietā. Go ahead and look around in this beautiful place. It's a place where you feel totally safe and peaceful. Šajā vietā tu jūties absolūti mierīgi, atslābināti, jo šī ir ļoti īpaša vieta tev. You can smell the smells of nature. You can hear the sounds all around you. You can feel the earth under your feet. Tu vari sajust šeit smaržas, tu vari sajust zemi zem kājām. Tu vari apskatīties, kas ir apkārt. And you see bright, vivid colors everywhere around you. Viss apkārt ir ļoti košās, īpašās krāsās. So this is a beautiful, peaceful place. You can go anytime you want to get away from the cares and concerns of the world. Šī ir brīnišķīga, īpaša tava vieta, kurā tu vari doties jebkurā mirklī, kad tev tas ir nepieciešams dzīvē. It's a place where you feel completely safe, completely at peace, and completely free. Šeit tu jūties pilnīgi droši, mierīgi un pats ar sevi. So as you walk around in this beautiful place in nature, notice a tall, radiant being of light walking toward you. Pastaigājoties pa šo vietu, tu tagad redzi tālumā gaismas būtni, kura mirgo izstaro gaismu un nāk tev pretī. This is your all-wise, all-loving, all-knowing higher self.
Tas ir tavs augstākais es, kurš zina par tevi visu, redz visu, jūt visu. Now, your higher self knows everything about you, knows exactly what you need for the next step on your soul path. Tavs augstākais es zina par tevi visu un zina, kas tev ir nepieciešams, lai spērtu nākamo soli savas dvēseles attīstības ceļā. And imagine now that you can ask any question you want and get a clear and accurate answer from your higher self. Iedomājies, ka tagad tu vari savam augstākajam es uzdot kādu jautājumu un saņemt skaidru atbildi. Imagine you're able to gaze into the depths of wisdom in that beautiful being's eyes. Iedomājies, ka šīs brīnišķīgās būtnes acīs tu vari ienirt kā dziļās dzīvēs. And now imagine you're giving a big hug to your higher self. Tagad savam augstākajam es tu iedod lielu mīļu apskāvienu. Feeling all the love, power, and wisdom pouring in to your meditating body. Tu jūti, kā mīlestība un gaisma ienāk tavā meditāciju ķermenī. Now, directly behind your higher self, there is a spaceship. Tiešais tava augstākā es tu redzi gaisa kuģi. And there are steps leading up to an open door. Te ir kāpnes, kuras ved uz atvērtām durvīm. Go ahead and begin walking up the steps and going into the spaceship. Tu tagad kāp pa šīm kāpnēm un dodies iekšā gaisa kuģī. And we're going to take the spaceship into higher dimensions. Un mēs ar šo gaisa kuģi dosimies augstākās dimensijās. So you're sitting down in a comfortable chair. You can imagine fastening your seatbelt if you wish. Tu tagad apsēdies krēslā gaisa kuģa vidū un, ja vēlies, vari piesprādzēties. Your higher self is becoming the captain or pilot of the spaceship and goes to the control panel, preparing it for departure. Un tavs augstākais es dodās pie vadības pults, jo viņš būs mūsu kapteinis šajā ceļojumā. And now you're lifting off from your beautiful place in nature and you're rising up into the air. Un tagad gaisa kuģis sāk pacelties un doties augšā gaisā. And you're positioning yourself about 1,000 kilometers above the earth. Un tu tagad jūti, ka gaisa kuģis atrodas apmēram 1000 kilometrus virs zemes. Now imagine you can look down and you see the entire planet below you. Tagad tu skaties no augšas uz leju un tu redzi visu planētu lejā. And you can see swirling white cloud patterns, deep blue oceans, green and brown land masses. Tu redzi mākoņus, tu redzi gaismu, tu redzi okeānus, zemi, kalnus. All of a sudden, a flash of golden light goes through the spaceship. Tagad gaismas stars caur gaisa kuģi ienāk iekšā. You feel a surge of electricity move through your body. Tu jūti tādus tā kā elektrības stariņus, kuri piepilda visu tavu ķermeni. You look down at your body and it's shimmering and sparkling with golden light. Viss tavs ķermenis mirgo, vizuļo zelta gaismā. You are now in your meditative light body. Tu šobrīd atrodies savā meditatīvajā gaismas ķermenī. Your meditative light body has several wonderful qualities. Tavs meditatīvais gaismas ķermenis ir apveltīts ar dažādām brīnumainām īpašībām. You can float through solid objects. Tu vari iet caur cietiem objektiem. You can speed up time, slow it down, and even stop time. Tu vari pātrināt vai palēnināt laiku vai apstātināt to. You can make yourself invisible. Tu vari sevi padarīt neredzamu. You are highly telepathic in any language with any being. Tev piemīt telepātiskas spējas un tu saproti jebkurus pasaules, jebkad eksistējošu valodu. And you have the power of miraculous healing. Un tev ir
spēja dziedināt. And today you're going to enter your powerful healing self, and you're going to give a powerful healing to your beloved earth. Un šodien tu piekļūsi savai jaudīgajai dziedināšanas spējai, lai dziedinātu sevi un pasauli. But you're also going to get help. You're going to get help in two ways. One is called an amplification crystal in the center of the spaceship. Bet tev arī šodien tiks dota palīdzība, jo tu nokļūsi pie īpaša kristāla. And the other is you're going to call on your spirit guides and your higher self and the ascended masters and great beings of light that are throughout the universe. Un arī palīgā nāks augšām celties skolotāji, gaismas būtnes, tavi garīgie pavadoņi un citas gaismas būtnes. And every positive thought and feeling, every loving thought and feeling you have is going to be amplified and magnified trillions of times. Un katra labā doma, katra labā izpausme, viss labais, kas tevī šobrīd ir, tiks pavairots triljons reizes. So only the positive thoughts will be amplified. Negative thoughts will have no effect whatsoever on this healing. Šīs dziedināšanas laikā tikai pozitīvās domas tiks pavairotas, bet negatīvajām būs nulles efekts un nekas ar tām netiks darīts. And now we're going to see a beam of God's loving light pouring forth from the spaceship down into the earth. Tagad tu redzi, kā liels gaismas stars no šī gaisa kuģa iet uz leju, uz zemi. And you're going to realize you are powerful beyond measure. Un tu sajūti, ka tu esi ļoti jaudīga būtne, tik jaudīga, ka tu to pat nevari izmērīt. And so now you're going to direct that power through the amplification crystal with the help and the power of your spirit guides and ascended beings. Tagad tu šo savu mīlestības un spēka gaismu raidi cauri īpašajam kristālam, kas atrodas šeit, un tas pavairot savu spēku, savu spēju un savu mīlestību. And we're going to pour this powerful healing energy, this loving light from the heart of God, we're going to pour it into every human being on earth. Tagad šī milzīgās mīlestības gaisma, kura nāca no Dieva, izgāja caur tevi, caur kristālu, pavairota neskaitāmas reizes, tiek novirzīta tālāk uz planētu Zemi. And we're also going to pour it into any astral beings or extraterrestrials or other intelligent life forms on earth. Mēs vēlamies palīdzēt Zemē, tāpēc šī mīlestības un dziedināšanas gaisma nonāk arī pie astrālajām būtnēm un ārpus ķermeņa esošām būtnēm. Also, we're going to pour it into any animals and plants on the earth. They're all going to receive this powerful healing energy. Šo jaudīgo mīlestības dziedinošo enerģiju saņem ne tikai cilvēki, bet arī augi un dzīvnieki uz zemes. And any nature spirits, devas, fairies, or elemental beings, or any other life forms on earth. To saņem arī dažādi elementāļi, fejas un citas būtnes, kuras tu neredzi, bet kuras dabā dzīvo un eksistē. And we're going to see the hearts and minds of all life forms on earth being illuminated with God's limitless love and compassion. Tagad tu redzi, kā jebkuras dzīves būtnes sirds un prāts tiek apgaismots, izgaismots un dziedināts. And we're going to see this golden light spreading across the entire face of the earth. Šī zelta dziedinošā gaisma tiek bagātīgi pildīta, dota uz leju, lai piepildītu visu planētu. And we're going to reach down underneath the earth, and we're going to imagine we're lifting the earth up into the heavens. Tagad tu redzi, kā zemi tu pacel uz augšu debesīs. And we're releasing her into the heart of God. Un
Un visu, kas ir traucējošs, mēs atdodam Dieva rokās. And we're going to declare all is healed, blessed, and forgiven, healed, blessed, and forgiven, healed, blessed, and forgiven. Un viss ir dziedināts, svētīts un piedots, dziedināts, svētīts un piedots, dziedināts, svētīts un piedots. And we're going to ask that in the name of Almighty Father, Mother God, so be it, and so it is. Dieva tēva un Dieva dēla vārdā, tas viss ir noticis un tā tas ir. And so we see our beautiful healed earth down below us. Mēs redzam, kā zeme apakšā ir brīnišķīgi dziedināta. And we give thanks to the spirit guides and ascended masters. Mēs izsakam milzīgu pateicību taviem And we know this healing is skolotājiem. we know this healing is powerful and complete. Mēs zinām, ka šī dziedināšana ir jaudīga un pilnīga. And now we're thanking our higher self for facilitating this healing. Un mēs pateicamies savam augstākajam es par vadīšanu šajā dziedināšanā. And now you're returning to the comfortable chair on the deck of the spaceship. Tu tagad atgriezies savā komfortablajā krēslā gaisa kuģī. And we're switching off the amplification crystal and preparing to return to Earth. Šo īpašo kristālu pātrinātāju mēs tagad izslēdzam un lēnām sākam atgriezties atpakaļ uz Zemi. And now you're gently descending back into the atmosphere of Earth. Un tagad tu lēnām nolēdies caur atmosfēru atpakaļ uz Zemi. And slowly you are going to descend into your beautiful place in nature. Un lēnām gaisa kuģis sāk piezemēšanos tavā iemīļotajā vietā dabā. And now you can feel the spaceship touching down, and you're getting up from your comfortable chair and walking to the door. Tagad, kad gaisa kuģis ir piezemējies, celies kājās un dodies uz durvīm gaisa kuģi. And you're thanking your higher self for a powerful healing and a safe and productive journey. Tu izsaki milzīgu pateicību savam augstākajam es par šo ceļojumu un par palīdzību. And now you're walking back through your beautiful place in nature until you come to the tunnel or the doorway. Un tagad tu dodies atpakaļ savā iemīļotajā vietā dabā un dodies uz tām pašām durvīm vai tuneli, caur kuriem tu šeit ieradies. And now you're walking back through the tunnel or doorway until you come to the flight of stairs that leads to a normal waking state. Un tagad tu dodies cauri durvīm vai cauri tunelim, lai nonāktu pie tām pašām trepēm, pa kurām tu šeit ieradies un varētu sākt kāpt augšu, lai nonāktu atpakaļ savā apziņas stāvoklī. And now you're walking up the stairs and slowly coming out of meditation. Tu tagad lēnām kāp pa kāpnēm augšu un lēnām ej ārā no meditācijas. Feeling revitalized and refreshed, having only positive effects from this meditation. Tu jūties pilnībā atjaunota, atguvusies, svaiga, un tu jūties, ka tu esi ieguvusi ļoti daudz. Listening to the happy sound of children's laughter in the background. Tu klausies, kā fonā priecīgi bērni rotaļājas un kliedz. Coming all the way into your body, being able to fully recall everything you experienced in this meditation. Atgriežoties savā ķermenī, tu zini, ka tu varēsi atcerēties visu, kas notika šīs meditācijas laikā. Using only the information that's for your benefit and the benefit of others. Tu varēsi izmantot šo meditāciju savām un citu cilvēku vajadzībām. Coming all the way back into your body, wiggling your fingers and toes, opening your eyes when you're ready. Un tagad tu lēnām atgriezies savā ķermenī, pakusti kāju pirkstus, roku pirkstus un sajūti, ka tu esi atpakaļ. And we are back from the meditation. Jā, mēs esam atpakaļ, meditācija ir beigusies. So I hope everybody's made it back. Jā.
Es ceru, ka visi ir atgriezušies atpakaļ, ka visiem viss ir kārtībā. So I want to thank everybody for participating in this meditation. Es pateicos visiem par piedalīšanos šajā meditācijā. You do make a powerful difference, and I don't know how many people are on the call, but each one of you doubles the effectiveness of the healing. Es nezinu, cik daudz ir piedalījušies šī meditācijā, šī sarunā, bet mēs esam daudzkārši pavairojuši šo mīlestības un dziedinošo gaismu un spēku. So powerful, positive things are happening on earth as a result. Un tāpēc uz zemes notiek jaudīgas, labas, dziedinošas procesi. Okay, I think this is enough for today. I think it's been a really wonderful experience, and thank you for the interview. Paldies visiem par šo brīnišķīgo pieredzi un paldies par interviju. So thank you, dear Sal, for your time, for the knowledge you shared with us today during our conversation and this wonderful healing meditation. Thanks to Inta Bluma and Sel Rakeli Latvia YouTube channel and Instagram account, and the team who is managing all this. And thanks to everyone who joined us today, and see you next time. And go ahead and introduce any events that are coming up, or mention any events that are coming up if you wish. So, tātad latviešu valodā pateikšu. Tātad es saku lielu paldies visiem, kas šeit piedalījās, kas meditēja, kas uzdeva jautājumus, kas bija ar mums. Paldies Intai Blūmai un Selā Latvijas komandai, gan Instagram kontam, gan YouTube kanālam. Un Sals tagad saka, lai es iepazīstinu ar kaut kādiem tuvākiem pasākumiem. So the only event I would like to introduce is that this summer Sal is going to Latvia for some very special event, but I guess the information is still on the way, and if you are interested, you can look more and get more clear information on Sel Rakeli Latvian account. Yeah, we're looking at the first half of July, and then we're also going to have a couple of master classes, I think, before July. Tātad Sels saka, ka jā, jūlija pirmajā daļā viņš būs Latvijā un būs meistarklases un būs dažādi pasākumi ar viņa līdzdalību. I'm looking forward to being in Latvia in person and experiencing the beautiful summertime there. Tātad Sels cer, ka viņam izdosies Latvijā izbaudīt dabu un apstākļus un valsti kopumā. So we'll see many of you there, and I look forward to it. Es ceru daudzus no jums satikt un uz drīzu tikšanos. Thank you so much. So namaste to all and blessings to all, and we'll talk to you again very soon. Thank you. Thank you.